Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Sri Rahayu SPD, Guru Bahasa Inggris kelas 7 SMP Negeri 24 Kota Tangerang. Bagaimana kabarnya anak-anak yang hebat? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Tetap semangat ya anak-anak, meskipun belajarnya daring. Sebelum belajar, berdoa terlebih dahulu, semoga kalian diberi kelancaran dan kemudahan dalam menerima pelajaran. Pada pertemuan kali ini, Ibu membahas materi pada chapter 6, We Love What We Do, yang Ibu kutip dari buku Bahasa Inggris kelas 7, When English Rings a Bell. Inilah kompetensi inti dari pembelajaran chapter 6. Di samping kompetensi inti ada kompetensi dasar 3.6 pengetahuan, 4.6 keterampilan. Tujuan pembelajaran yang pertama, meminta dan memberi informasi terkait dengan tindakan, fungsi orang, binatang, dan benda. To ask for and give information related to action, function of people, animals, and things. Kedua, mengenal dan memberikan kritikan atau pujian in order to identify or to criticize or to praise them. Yang ketiga, menyusun kata menjadi kalimat bermakna atau menyusun kalimat menjadi paragraf yang padu. Study the following pictures. Pelajari gambar di bawah ini. There are 5 pictures. Ada 5 gambar. A farmer, a teacher, a housewife, a surgeon, students. Ini adalah contoh macam-macam profesi. Study the following dialogues in an English class. Percakapan antara Miss Mutia dan murid-muridnya. Miss Mutia, good morning. Kemudian muridnya, good morning Miss Mutia. Miss Mutia, today we are going to learn about jobs and profession. Benny, what does your father do? Kemudian Benny menjawab, my father is a farmer. He plants and grows rice. Perhatikan yang tercetak tebal, plants and grows menggunakan S karena he orang ketiga tunggal. Kemudian Miss Mutia, that's great. How about you, Dayu? What does your father do? Kemudian Dayu menjawab, my father is a teacher. He teaches mathematics in junior high school. Teaches pakai ES karena orang ketiga tunggal dan kata kerjanya berakhir dengan huruf CH. Kemudian Miss Mutia, that's wonderful. Lisa, how about you, mother? What does she do? Kemudian Lisa menjawab, she is a housewife. She takes a good care of us and our house. Takes menggunakan S. Kemudian Miss Mutia, that's excellent. What does your mother do, Udin? She is a surgeon. She performs operation on her patient. Performs pakai S karena subjeknya she. Kemudian Miss Mutia, that's excellent. How about you, Edo? What do you do? Kemudian Edo menjawab, I'm a student. Kemudian Miss Mutia, that's good. Do you want to know what your friends' parents do? Kemudian students, yes, we do. To ask about someone's job, bertanya tentang pekerjaan seseorang dengan menggunakan pola kalimat di bawah ini. What do the student do? What does your father do? Kemudian untuk menyatakan pekerjaan atau profesi seseorang menggunakan pola kalimat di bawah ini. I am a student. I study at junior high school. He is a farmer. He plants and grows rice. She is a teacher. She teaches her students at school. Study the following dialogue in an English class. Percakapan antara Edo dan Benny.
Benny, let's go to school early in the morning tomorrow so we can study together before the English test. I'm sorry I can't. I always help my mom wash the dishes before I go to school. Do you help your mom every morning? Perhatikan di sini meminta informasi. Kemudian Benny menjawab, yes I do. I always help my mom whenever I can. Ini jawaban atau memberikan informasi. Kemudian that's great. Hi, let's study together this afternoon. We don't need to wait until tomorrow. Yes, sure. That is a good idea. Now we know to ask about someone related to her or his habit. We can ask, do you always? Do you usually? And to state my habit, I say I always. Kemudian, to state someone else's habit, I say she always, he usually. Dalam membuat kalimat menggunakan simple present tense, kalimat positif, subject plus verb plus object or complement. Kemudian subjek I, we, you, they menggunakan kata kerja bentuk pertama. He, she, it menggunakan kata kerja bentuk pertama plus s atau es. Kemudian kalimat negatif, subjek plus do atau does not plus verb plus object atau complement. Untuk I, we, you, dan they menggunakan do not. He, she, it menggunakan does not. Kemudian untuk kalimat interrogatif, do dan does diletakkan di awal kalimat. Kemudian subjek, verb, plus objek atau complement. Kemudian diakhiri oleh tanda tanya. Adverb yang digunakan dalam simple present tense, always, usually, often, sometimes, seldom, never, every. Bisa every day, every week, every morning, etc. The example, contohnya, I always have breakfast in the morning. She usually goes to school by bike. He often plays football in the yard. They sometimes go to the library. Santi seldom buys food in the canteen. I never cheat in an English test. The last example, the student do the test every day. Baiklah anak-anak, setelah mempelajari materi di atas, di sini ada exercises. Fill in the blank. Kalian kerjakan sesuai dengan contohnya. Contoh yang pertama, what do they do? Kemudian jawabnya, they are students, they always study every day. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5, kalian kerjakan. Selamat belajar ya anak-anak. Patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan makan makanan bergizi. Demikianlah penjelasan materi tentang We Love What We Do. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.